a special program in this special show that we call BTRU, Vete Radio Universal presents. This show is because there is a very, very important event, and we needed to share with all of you because I bet that at least still is in your mind that is it too late for me to maybe to enroll into school, or is it too late to help my kids to like choose their right career, or maybe so many things that you can get out of this event that is coming. And not only that, but also from visiting the Tacoma Community College. It's one of our institutions for education here in Tacoma with a long tradition, and one of the most popular ones. Who doesn't know TCC, right? So I want to welcome our two guests here, special guests today, and we're gonna start with Christina, and then we go with Rachel. And if you can, Christina, just tell us a little bit about you. You know, what's your role at TCC? Please. Yeah, hi. Excuse me. My name is Christina, and I'm the Director of Entry Services at Tacoma Community College. And a little bit about myself is at TCC, I have a chance to support new students who are exploring going to college. And so our team helps them from admissions, outreach, placement, new student orientation, and then also invites them to come to our Welcome Center at our campus. That's a little bit about my job, and a little bit about me is I have a wonderful family, and actually we just live down the road from the studio, and I'm so excited to be here tonight, so thanks for having us. Christina, just one more time for me and for the audience. So what is the title that you have? Yeah, my title at TCC is Director of Entry Services. Ok, entonces podríamos traducirlo como la directora de intereses especiales del Tacoma Community College, el colegio comunitario de aquí de la ciudad de Tacoma. Está muy cerquita de aquí de nuestro estudio, y bueno, pues una de las principales misiones de Christina es hacer que las personas, los estudiantes, los visitantes se sientan bienvenidos al colegio, y pues también una de las personas que ponen la dirección correcta precisamente a estos visitantes o a estos estudiantes. Ella también nos comparte que vive muy cerca aquí de este estudio y se siente muy emocionada de estar aquí esta tarde. Ok, thank you so much. Ahora vamos con Rachel. I'm Rachel Payne. I'm the Senior Communications Specialist at Tacoma Community College, and I work in the Marketing and Communications Department. We work really closely with outreach to help new students figure out what they need to do to get enrolled and to make sure they have the information they need. We work on the website and social media, and we create some print pieces for outreach. Great. Yeah. Bueno, nuestra otra invitada aquí, Rachel, ella es parte del equipo. Ella también trabaja aquí con Christina, ¿verdad? En el Tacoma Community College. Y su misión de ella es estar nutriendo constantemente pues la página para que esté al día, subiendo la información, y también pues ayudando a poner en la dirección correcta tanto a estudiantes, personas que vienen a pedir información, personas que llegan ahí por curiosidad. Entonces, aunque no lo crean, ¿no? Hay personas que simplemente quieren conocer el colegio, porque la verdad es que es un lugar famoso, un lugar que también bonito en sus alrededores. Yo lo conozco, tiene un jardín comunitario, tiene una pista para correr también muy buena. He estado en el auditorio también escuchando conciertos con el coro de refugiados de Tacoma. Se oye muy bien. So I added a little bit about the TCC. You know, that is a really nice place. It's popular. It has a community garden in back. It has race track, I guess. Is I don't know if that's the right translation, but it's a racetrack. Really nice. I used to go to run in my evenings, you know, when I didn't have kids or nobody to entertain. So I used to go to use it. I also I went to a concert not long ago with the Tacoma refugee corps. It's hard for me to say the last word is better in Spanish. Coro is más fácil. So, yes, no, it's a really, really nice place. But the reason why Christina and Rachel are here is because they want to share with us. They want to invite everybody to this really, really cool event that, like I was saying at the beginning, we all
at once in life, we think like, oh, I would like to have the opportunity to maybe go back to school and maybe learn a skill, or who knows, and maybe even to take a career if you have everything you need. If not, well, I'm sure there's people that can put you on the direction of reaching that goal. If you have kids, maybe you want to help them. Maybe kids that are not even in high school yet, but someday they will, and you want to explore, start being ready for like what to tell them when the question comes like, hey, what do you want to go to school for? What do you want to study? And they said, well, I don't know, Mom. I don't know that. You know what? So then you have, you'll learn some options. You'll hear from professionals from more than 80 colleges and universities from, I guess, around the country, right? And all in one place, in one day, and it'll be fun. But I don't want to spoil it. I want to actually hear it from our two guests here today. So when is that event happening, and can you tell us a little bit more about how's it going to be? What do we expect to see when we come? Yeah, thanks, Chris. I'd love to. So the college fair, the Pierce County College Fair, is happening Thursday, October 5th. So I'll say Thursday, October 5th, from 5:30 to 7:30. And it's happening at Tacoma Community College, and it's happening in our big fancy gym. And like Chris is mentioning, we'll have 85 different colleges and universities throughout the country, all in one spot in our gym. And so it's a great opportunity for families, students, prospective students, and families to come to this college fair. It's free, and it's for anyone. So whether you have a ninth grader or a senior in high school, or if you're interested in going back to school or learning something new within a college and university, this is all going to happen Thursday, October 5th, again, 5:30 to 7:30, all in our gym. And it's a great opportunity to come and learn from these wonderful different reps and get your questions answered about going to college or going to a university. Excellent, great. Well, lo que yo pregunté es, más bien lo que comencé diciendo es que la razón por la cual ellas están aquí hoy visitándonos aquí en la estación es porque viene un evento muy importante en el cual pues todos podemos realmente sacar un beneficio, tanto aquellos que alguna vez ha estado en nuestra mente el terminar nuestros estudios superiores, tal vez comenzar pues una carrera, algo que no tuvimos oportunidad en el pasado, o simplemente aprender una habilidad nueva. Hay tantas cosas que se pueden aprender en cuestión de unos meses, tal vez ni siquiera más de 2 años, y salir con una preparación. También porque muchos de nosotros que somos padres de familia pues tenemos estudiantes en la preparatoria, en la high school. Algunos tenemos también pues niños chiquitos, pero queremos estar preparados con esas respuestas que alguna vez vamos a tener que darles a ellos, o más bien la ayuda que vamos a tener que ofrecerles al momento de buscar la mejor opción en cuanto a su carrera, en cuanto al lugar donde la estudien, en cuanto a la institución. Entonces, pues este evento que viene es el 5 de octubre, que es jueves, y es de 5:30 de la tarde a 7:30. Entonces son 2 horas magníficas que usted puede aprovechar para, después de la cena, ir y pues mientras le hace digestión su cena, pues ir y informarse. Llévese a sus hijos, por supuesto, ¿verdad? Si pueden y quieren ir con usted. Si ustedes, muchachos, no muchachas, están también en la high school, quieren acercarse, pues todo mundo es bienvenido a esta feria. Entonces, más de 85 colegios y universidades que se van a dar cita para poder ofrecerle toda la información que usted necesite. Así que anótelo, es un jueves en la tarde, ahora sí que pues cerca del fin de semana, pero aún así entre semana, y pues ojalá que se pueda dar esa oportunidad. Por esas razones que están esta tarde aquí nuestras amigas Christina and Rachel. So another one thing that I would like to say, it's maybe I think you're going to support this, but Tacoma, it's we are lucky to have many immigrants here, from all over the world, and it makes our community so diverse, so rich in culture, and
But we know that many of the immigrants in the city or in the country, many of them, they are here because, not really because they want it, because they like it, it was in their desire when they were younger. It's because, bad things are happening around the world, are making people flee their countries, making people go and look for a better life, for a better opportunity. Many of them, they didn't have the opportunity to complete school, to even start a career, because in some countries it might be let's say more affordable, we can say, but there's not really like encouragement, because they know that, okay, at the end of that career there's going to be no job for me, so it's like wasting 4 years of my life when I have to be doing money, instead. So but it is in their heart, in their desire, that hey, I would like to reach the goal, that become who I really want to be, and for many of them that are in their probably mid 40s, probably in not even 50s. I know somebody, saludos a Agueda, but I know somebody that she was almost 60. She doesn't look that age, she looks way younger, but she's proud to say that almost at her 60 years old, she just finished her career, and she is now working in her career. For many years she had a good job, but she always said, like, I want to complete my career, and she finished, and now she's teaching in one of the universities here in Washington. So that's why it's important to say especially to those ones that if you want to like get a skill, or maybe explore the possibility of studying a career without sacrificing maybe your the time that you have to dedicate to work. I mean, there's probably a way to do that. So this event can be the beginning of that, of achieving that goal. So what would you like to add to that? But let me translate that to Spanish really quick. So lo que acabo de decir es que muchos de nosotros que somos inmigrantes en esta ciudad de inmigrantes, lo que es Tacoma, Washington, lo que hace diversa y muy rica nuestra cultura aquí, pues muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera en nuestros países por diferentes razones, ¿no? Muchos inmigrantes aquí están no por gusto, no porque en realidad hayan deseado venir a Estados Unidos desde que eran jóvenes, sino porque la necesidad, algunos escapando pobreza, algunos escapando pues a un gobierno opresor, algunos escapando crimen organizado, tantas cosas. Pero la cosa es que estamos aquí y muchos venimos todavía pues con esa idea de algún día poder alcanzar ese sueño de dedicarnos, de hacer lo que verdaderamente nos gusta, pero eso requiere una preparación, requiere adquirir algunas otras habilidades, así que este podría ser la oportunidad, el comienzo para ir explorando la manera de continuar con tus estudios, y si tu tiempo te lo permite, sin que tengas que sacrificar obviamente, ¿verdad?, tu tiempo de trabajar, de proveer para tu familia, pues te animamos, ¿no?, a que vengas, a que te acerques a este evento, a esta feria universitaria y te enteres. So, Christina, what do you think about that? Gosh, I think that's a great perspective too, Chris, and I think particularly for folks that are thinking about a career change, or if they're currently in a position where they really enjoy it, but they're kind of stuck, and they're hoping to move up or into another career field. We always encourage people who are in those sort of scenarios, is particularly about this college fair, is because there's about 85 different colleges and universities, it provides an opportunity for families and folks to come to this event and ask these college representatives of different programs that they might offer, or pathways, degrees, certificates, in order to help support the growth that individual is looking for. So I know for me, when I was exploring colleges, I knew a couple of things. One, I wanted to move away from home, and that was about all I knew. And I knew I wanted to go to a larger school. So in that sort of scenario, I knew at least those two things, and sort of explored those options within my reach. So I think words of advice are, at least for this college fair, is to encourage folks to come and
connect with at least areas. I would say first maybe do a little bit of research ahead of time to see what program or certificate that might be interested to you. I know at Tacoma Community College we have a resource where folks can take this fun survey, and it sort of shares what are some career options for that person. So that would be one, I guess, tip is maybe take a quick career survey to see what maybe is some of your strengths and maybe what areas that you might want to work in. And then also come to the college fair on October 5th and check out and connect with different colleges and universities who possibly would have those pathways for you. Uh-huh. Bueno, creo que en resumen, Cristina está pues muy de acuerdo conmigo y agrega que hay pues una opción para cada persona que vaya. No necesariamente tiene que ser una carrera de 4 o 5 años, ¿verdad? Algo que le va a dar pues un título de profesional, pero hay otras también, otras opciones, otras carreras cortas, otras certificaciones que le pueden ayudar a avanzar en tal vez lo que ya estás haciendo en este momento, o que simplemente te pueden poner en el comienzo de otro campo diferente, ¿verdad? Si eres alguien que, por ejemplo, está trabajando en algo en el que te sientes que no estás ya avanzando, que no estás realmente yendo hacia ningún lado, que te sientes como atorado, ¿verdad? No, te sientes ya como que ya no hay más que hacer allí. Entonces, comienzas por algo que tal vez no sea tan largo, tan duradero. Y puedes entonces con eso ir empezando a poner tu pie, a ir comenzando en este nuevo campo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a preguntarle un poquito más, ahora le vamos a preguntar a Rachel, ¿verdad? Por eso es que me levanté, fui a ajustar un poquito los volúmenes para que podamos escuchar mejor a Rachel, pero le vamos a preguntar algo a ella. So what I was saying is that that we would like to ask Rachel, right, to ask her to participate in this. But what I was saying is that there's an option for like every person that maybe is probably not a long career, that 4 or 5 years, but maybe you are one of those that feel like what you're doing right now is taking you to nowhere. It's like you learn what you needed to learn, and that's it. Like there's nothing else, no movement, no advancement in your actual job. Taking maybe a small, let's say, no small, but a short training, a small career or something that can put you on the field that you really want to be. And then with the time, well, you're gonna keep adding more skills that can take you to reach your goal. So there was something else that you said, but I'm gonna try to remember here in just a second. Rachel, I'd like to ask you in your, let's say, in your everyday, your day-to-day role, or I mean your responsibilities. You remember in particular maybe a case, story maybe that you like to share of someone that has come and has wasn't too sure maybe at the beginning, was like, I wish I can do this, but I don't know. I mean, and then you put them on the right, in the right path to do it, and now maybe they are like almost done. I don't know. Is that any story? We have that story is actually a really common one at TCC. Yeah, really? We have people who come in through all sorts of doors, and one of them is workforce. Mm-hmm. So they come in and they get a degree or a certificate in the workforce field, which is a highly employable field, and there's some specific parameters around it. Mm-hmm. But then we have structures. So if you get a certificate in something, you can go out and work for a while with that certificate, and then you can get an associate's degree, and then you can also even stay at TCC and get a Bachelor of Applied Science degree. And then you can go on and get a master's or a doctorate or something. So really, it's like wherever you start, you can just keep climbing up that ladder while you're still working and, having a family and everything. So, yeah. Okay. Le pregunto a Rachel que si nos quisiera compartir alguna historia que le haya tal vez pues quedado, le haya resonado para
inspirar a las personas, digamos que alguien que haya venido con un poquito como de tal vez no tan convencido de cómo comenzar, ¿no? De qué manera pues comenzar a estudiar de nuevo, pero tal vez alguien que haya venido con muchas dudas, ¿no? Con realmente pues tal vez no tan convencido como dije, pero que pues haya logrado que esté o que tal vez esté ahorita en ese proceso, ¿no? Y me dice, bueno, en realidad esa es una historia muy común en el TCC, en el Tacoma Community College, porque las personas pues pudiera ser que a veces se les hace difícil, se les hace casi imposible lo que ellos quisieran alcanzar, y pues se dan cuenta que en realidad es poco a poco, es paso a paso. Pueden comenzar con un primer diploma que aquí le llaman bachelor, y es I don't know how to translate that, but because many times I have asked, because in other countries it is a little different, but let's say that podemos traducirlo como un diploma de un principiante. Después, entonces, ya hay otros diplomas que te pueden ir agregando ya más y más valor, obviamente más preparación, a lo que eventualmente te puede llegar a convertir pues en un doctor, en un maestro. Entonces, en realidad es paso a paso. Hay carreras, por ejemplo, me atrevo a decir, ¿verdad?, que la psicología se puede estudiar en un lapso de 2 años, y después vas por la maestría, después vas por el doctorado, pero en realidad, pues, desde los primeros 2 años que terminas, ya eres un profesional de la salud mental, en este caso, bueno, pues la psicología. I was talking about like the psychologists. I know because I have relatives that they went for that career and they did it in 2 years for this first, let's say, diploma, the first, and then one of them, they decided to go for their master, and then, you know, probably thinking on going for the what you can be called doctor, correct? Is that right? So? Yeah. So thank you so much for that. Otra cosa que también se me olvidó traducir era acerca de un ejemplo que di de una muy buena amiga mía que se llama Águeda, ¿no? Águeda Fernández. Ojalá que esté escuchando este programa, pero la verdad es que me hace sentir muy contento de compartir esta historia, porque Águeda ya casi a sus 60 años, ¿no? Y lo que dije en inglés es que no los representa, ¿no? Porque se ve más joven. Pero Águeda fue de esas personas, esos adultos que simplemente no se le olvidó que tenía por allí un sueño pendiente, que era terminar su carrera. Y hoy, pues, bueno, hoy en día está trabajando en lo que ya es su profesión, su carrera, que es, pues, está dando clases, está enseñando, pero no se quiso quedar con ese deseo, así que, pues, se fue a la escuela, ¿no? Y, pues, lo logró, lo alcanzó, aun cuando ya casi, pues, tiene 60 años, tiene, pues, todavía bastantes años por delante para seguir aportando, para seguir dando, para seguir trabajando en lo que ella aprendió, porque, pues, en realidad ella, pues, se siente todavía con mucha energía, con muchas ganas de seguir dando, y la verdad es que creo, ¿verdad?, que aunque muchas personas, no mi opinión personal, pero aunque muchas personas piensan en retirarse a sus 65 años, muchos en realidad dicen, ¿qué voy a hacer en mi casa? Me voy a aburrir, ¿no? Yo tengo que seguir haciendo lo que a mí me gusta. So I translate the story of my friend Águeda, because it's never too late if you really want it. And for her, I asked her, but Águeda, you're going to be maybe thinking on retirement like in 5 years. And she said, nah. She said, I have like a lot of, I feel with energy too. And doing now that what I really wanted to do since, for many years, now doing it, I don't think I'm going to be retired anytime soon. I guess for some adults, I think it's even better to keep going, doing something they really like to do. It's going to be part also of your, let's say, mental health. Yeah. Mm-hmm. When people retire and they don't have a plan, maybe they don't, let's say, they don't know how to play golf. You know, 2 things can happen. You know, they can like drive nuts the husband, no, or the other way around, no, drive nuts the wife, right, for staying at home for too many hours. But okay,
going back to what TCC is, I'm going to start asking you a little bit more probably general questions. Like, for example, how many careers TCC offers? You know, like or in how many fields? You know, maybe. I don't know, maybe administration or any like science or, yeah, if you can tell us a little bit more about TCC. Yeah, I'd love to. So I like to say about TCC is we have just a little bit of everything for everybody. Mm-hmm. And I think, Chris, to your point, that at TCC we have pathways that, to Rachel's point, are career ready. So someone could come to TCC, work on a certificate, a short-term certificate for about 10 weeks, and then they have a certificate in order to prove that they have a competency in a certain type of skill. Mm-hmm. And so what I really like about TCC is that a student can come in and gain knowledge quickly, and if they're ready to get back in the job force, they can. Mm-hmm. So some of those professional pathways, some of those well-known programs would be in healthcare. So TCC, one of our more popular programs, is nursing. But additionally to that, we do have healthcare programs that are a little bit more behind the scenes. Mm-hmm. So I know, just speaking for myself, I could not handle being in the front line of all of the things that come with maybe the healthcare. So I'm more of a behind the scenes kind of person. So TCC offers those types of degrees too in health information technology, for example. Mm-hmm. So when you think about healthcare, you don't always have to be on the front line with the blood and all the things. And so that's just one example of an opportunity within that area. But then also one of our most popular program at Tacoma Community College is a transfer degree, or our direct transfer agreement degree. And so this is a great program. I think it sounds like one of your friends have done something similar, where a student can come to TCC and work up their credits, freshman, sophomore level credits, and then transfer those credits to a university or college. Or they can just stay at TCC and also finish their bachelor's degree. So ultimately, TCC has a lot of options, from accounting and business, science, engineering, math, healthcare, communications, the arts. I mean, there's quite a bit of options at TCC for our community. Mm-hmm. Bueno, yo pregunté a Cristina que si nos podía hablar un poquito más acerca de las opciones que Tacoma Community College ofrece para los estudiantes. Y nos dice, la verdad es que tenemos algo para todas las personas en realidad, porque puede ser, como dijimos, un entrenamiento que tal vez en unas 10 semanas ponga a alguien en un campo diferente que realmente disfrute, que le guste, hasta puede ser una preparación de un par de años. Tiene realmente pues en todos los campos de la industria, puede ser ingeniería, puede ser el campo de la medicina, puede ser el campo de la investigación, de la ciencia, de la biología. En realidad pues hay de todo para poder estudiar. Un ejemplo es porque las personas que están en el campo de la medicina o en el campo médico, hay muchas carreras de muchos profesionales que no están al frente, que no se ven realmente, pero que su tarea es tan importante, ¿no? Es parte de una cadena que pues jamás se puede romper. Entonces, un ejemplo de ellos podría ser las personas que analizan, ¿verdad? Por ejemplo, los fluidos corporales para poder saber, ¿no?, si la persona tiene alguna condición, si está enferma de una cosa u otra. Una persona es quien extrae, por ejemplo, la sangre, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos, pues, cuando llegamos y nos toman los signos vitales, y cuando ya el doctor o la enfermera, pues, ordena que se haga, entonces se tome una muestra, bueno, pues hay alguien que viene, ¿verdad? Y nos saca sangre, pero hay alguien más que no logramos ver quién es, que la analiza, ¿verdad? Y que es el que va a tener que, pues, darle pues los detalles, ¿no?, en un reporte al doctor. Ese sería un ejemplo de alguien que es profesional en la salud y pues no trabaja tan pues expuesto tal vez al paciente, ¿no? Entonces, carreras así como esa, preparaciones como esa, los puede realmente pues poner en el campo que usted le guste, ¿no? Ahora, pues
le gustan las ramas de la ingeniería, les gustan las ramas de la arquitectura también, ¿verdad? Aquellos que hacen increíbles diseños para diferente tipo de construcciones. También hay un curso pues para todo esto que usted pues lo puede tomar. Como dijimos, nunca es tarde de verdad para poder comenzar a estudiar, para comenzar a prepararse, para alcanzar el objetivo. Créame que pues si hablamos de 2 años, 2 años se pasan volando, ¿verdad? Y hay veces en que pues lo dedicamos o nos dedicamos más bien a cosas que pues lejos de darnos un beneficio, pues más bien nos mantienen entretenidos, ocupados sin ningún beneficio. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Ahora que pues ya tenemos mucho menos restricciones, que las cosas más o menos han regresado un poquito a su cauce, en cuanto a COVID, bueno, pues es tal vez una muy, pero muy buena oportunidad para comenzar entonces una carrera. Así que, pues, muchas gracias. Thank you so much for the answer. And now, bueno, pues vamos a recordarles. Now we're going to remind our audience that this event is on October the 5th, octubre 5, y esto es de 5:30 de la tarde a 7:30 de la noche en el gimnasio. Es un edificio grandísimo para que usted pueda ir, como dijimos, pues ojalá que pueda hacerse acompañar de la familia, de los jóvenes, los estudiantes, sobre todo aquellos que están ya cerquita de empezar a buscar a qué universidad les gustaría ir. Entonces, pues, más de 85 expositores con pues muchas diferentes opciones, y tal vez usted ha escuchado algunas universidades que son muy famosas, ¿no? Y que tienen mucho prestigio, pero tal vez esta sea la oportunidad para entonces verdaderamente comparar, ¿verdad? Si es la universidad a la cual tú quisieras ir o quisieras que tal vez tus hijos fueran. Entonces, what I was saying is that, well, besides reminding people about the event and about what they're going to find with these 85 institutions that are going to be presenting, some of them we have here, they have very much popularity. Maybe, we have here the names of some of them. Well, I guess that a representative for some of those institutions are going to be there just to answer all kind of questions, and what will be like the path, the way to get to those institutions, like what is the requirements, like how good a student has to be. And also the other side is like, okay, what are the really benefits, right, of like being in a so prestigious university far away from home versus maybe, right, keep being local, right? Keep enjoying the company of your family, right? The dishes of your family, right? And having institution, a college that it's offering all that, right? I'm sure that there's some many difference between schools, right? Mm-hmm. But I think is students, the good student will do great in like any school. Another thing that makes a difference, in my opinion, I think is the teachers, and mm-hmm. for what I hear, and I'm not lying, more than 3 people in probably this year, they have expressed to me that they have a really, really great experience at TCC with the teachers. They said like, they love the teachers there. So glad to hear that. Yeah. One of our radio hosts, she was taking classes there, Laura. So Laura Areiza, she was taking classes at TCC, and she's like, yes, TCC all the way. And 2 more in the past, yes, English as the second language, and some other ones that they've been really, really in love with these institutions. So it is great that you guys are the center, of the place where this is happening, right? And not only like to promote TCC, but hey, we're going to have here the options, and it's not really a competition, right? Because every student, there's hope we can have more schools, right? Like for all the students that we wish we can be a nation like. This will be mandatory, right? Then we wouldn't have maybe so many social problems that we are like seeing, right? The most prepared, the most educated people we have, the less that we're going to suffer as a society, right? That's what we think. So
Lo que dije es, hablando de este evento, es que es un gesto realmente muy bueno por parte del Tacoma Community College el tener este evento allí, porque bueno, no nada más es promoción para el colegio, pero más bien es la oportunidad de traer estos profesionales de lo largo y ancho del país para que entonces podamos conocer, podamos saber a padres que hemos escuchado instituciones muy prestigiosas y a veces en que yo quiero mandar a mi hijo o a mi hija y me gustaría, pero ni siquiera sabemos realmente, ¿verdad?, cuál sería el beneficio de tener a nuestros hijos en una escuela así. Tal vez sería una buena oportunidad para comparar si verdaderamente vale la pena que los hijos se vayan tan lejos, ¿verdad? Y pues se haga el gasto a que tal vez se queden en un colegio, en una escuela local, ¿no? A seguir disfrutando de la compañía de sus familias. Creo que es muy importante también el apoyo, el soporte emocional. Hay jóvenes que están listos para irse lejos a estudiar, pero hay otros que no. Hay otros que al contrario, creo que pues sería para ellos algo negativo el estar tan lejos de la familia, sobre todo en familias tan tradicionalmente que les gusta estar juntos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por el otro lado también dijimos que el tener la opción de estar cerca de casa, bueno, pues también ayuda mucho a no perder, ¿verdad?, la bonita costumbre de comer juntos seguido, ¿no? Y muchas otras cosas que son importantes. Así que, pues, tómelo por favor en cuenta, ¿no? Es este jueves 5 de octubre, que ya estamos a una semana y media de que esto ocurra. Entonces, pues prácticamente este jueves de mañana en 8 días es cuando este evento se lleva a cabo. También dije, ¿verdad?, que algunos de nuestros colaboradores aquí en este proyecto han tenido la experiencia de estudiar en el TCC y no nos han hablado más que maravillas de los profesores allá en el TCC. Así que pues, si hemos despertado un poquito de su curiosidad, pues lo animo a que se dé una vueltecita ese día. Y pues no solamente eso, sino que comparta también con otros padres de familia, compártelo también con otros estudiantes para que pues todo el mundo tenga la oportunidad de estar allí. Algo también que me gustaría y voy a preguntar ahorita un poquito más es acerca de... Yo sé de algunos estudiantes que empiezan a obtener créditos desde que están en su high school, desde que están en su escuela preparatoria. A ver si Rachel o Christina nos pueden educar un poquito en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es que eso sucede? Porque hay jóvenes que ya llevan casi un año de adelanto, ¿no? Y están, cuando llegan al TCC, pues ya tienen varios créditos ya ganados, entonces... Algo que, something that I would like to ask you also, that I know students from high school that they start gaining credits from TCC even when they're still in high school, you know. How does that work? And what is, I guess, what's the benefit of that, you know, if we can share it with some parents now that are going to be like listening to that. So Rachel was... Yeah, we have a couple of different programs. Probably our most popular one is Running Start, where you can actually earn your junior and senior years of high school and also earn college credits at the same time. And in fact, many of our Running Start students actually earn an entire associate's degree. So they've completed their 2-year degree while they're completing their last 2 years of high school. So that'll save you quite a bit of time and money if you do that. And then we also have a couple of other high school completion programs, including Fresh Start, which is another high school alternative for students where you can earn college credits as well. Great. Entonces, efectivamente, lo que pregunté es que, bueno, yo sé que hay algunos estudiantes que obtienen algunos créditos desde que están en su escuela preparatoria y desde antes también nos comparten que desde que están en lo que vendría siendo la escuela secundaria, ¿no? Hay estudiantes que son muy dedicados y eso ayuda porque pues llegan al colegio ya teniendo unos créditos, ya teniendo prácticamente un poquito más de ventaja. Y pues también eso se puede traducir en un poquito más de economía también para la familia, para el mismo estudiante. Entonces hay 2 programas que ellos tienen. El primero es, the first one you mentioned, what is the name? Running Start. Running Start, ok. Que sería algo así como comenzando corriendo.
no hay por qué traducirlo, ¿verdad? Pero ese es el primero. ¿Cuál es what is the second one? Fresh Start. Fresh Start, ¿ok? Entonces, pues, comienzo fresco, así podríamos tal vez traducirlo. Pero ambos muy buenos programas. Si necesitas más información, si hemos despertado tu curiosidad, pues te acabamos de dar una razón más para venir al evento. Pero si no, de todas maneras, en cualquier momento puedes venir al Tacoma Community College, preguntar por Rachel, preguntar por Christina o cualquiera de sus compañeros, y cualquiera de ellos tendrá el enorme gusto de informarte y decirte pues cómo es que se puede entonces empezar a tomar ventaja de ese programa. Conozco algunos estudiantes que así lo hicieron, como dije, muy dedicados, aprovechando pues mucho el tiempo, por la razón de que, bueno, pues muchos de ellos quieren terminar pronto su carrera y pues quieren también empezar pues a ser más independientes económicamente, ¿no? So here comes two more questions, and hopefully, yes, we have time for that. But I know that many parents are gonna be like asking about the money thing, right? Like, why is TCC, or why TCC could be a better option, especially for those families that are struggling with paying for expenses, and some of them they cannot even think on like pay high tuition, for the students. So that'll be the first question. I'll wait, and then I'll ask the next one. So. Yeah, I'll take a go at this. And Yeah. I mean, a lot of our families are looking for an affordable option to go to college, and so TCC, being the community's college, we are really the go-to that families think about if they're looking for a high-quality, affordable education. TCC is one of the first things that come to mind. Additionally, too, is that so if students are also looking to stay close to home, that's another great affordable option. So at TCC, about 60% of our folks that attend TCC use financial aid. And financial aid is a great way that provides funds, grants, and work study as an option to help pay down or support paying for college tuition. And additionally, TCC, because we're a community college, we're about the third of a price of attending a university or another college. So when families are looking at the bottom line and thinking, is this investment in time really worth it? A lot of families are looking at TCC because of the affordable option, the great faculty that you were talking about, and still getting a high-class education at such an affordable price. And so that's kind of where I think families are they have been for a long time, come to TCC for, again, that quality and cost. Ok, thank you. Yeah. Bueno, lo que yo pregunté es algo que a muchos padres, la verdad, es una de las cosas que más pensamos, ¿verdad? Bueno, en el aspecto económico, porque para muchas familias es muy difícil mandar a los hijos, sobre todo cuando es una familia grande, mandar a los primeros hijos a la escuela, tal vez ya los segundos, terceros, bueno, pues con la ayuda de los que se gradúan primero, ¿verdad? Pero Tacoma Community College es una de esas instituciones educativas que presume de ser una de las más de las que la gente puede pagar. La institución está hecha realmente para el pueblo, está también apoyada con subsidios económicos, diferentes fuentes, diferentes pues fundaciones. En realidad, bueno, gente pues que tiene interés, grupos de personas que quieren apoyar a su comunidad, pues dándole educación, ¿verdad? Sobre todo a familias de escasos recursos. Así que, pues, en realidad, hablando de dinero, el Tacoma Community College es una excelente opción para estudiar, pues, sin tener que, pues, quedar endeudado toda la vida, ¿no? Entonces, pues, hay muchas personas, muchas familias que por sus ingresos califican para una beca, ya sea parcial, ¿verdad? O probablemente hasta completa, pero la verdad es que es una muy, muy buena opción en cuanto a el dinero. Entonces, thank you so much for that answer. The other question that I have is, what is the difference between a university and a community college? What is both are
institutions superior education, but what is the difference, you know, or I mean, yeah, what? There you go. You want to try it? I would say, well, the affordability is one thing. We were Okay. really designed to be the community's college. Mhm. We were designed to be open to everyone and affordable to everyone at Right. every stage of their life. And I guess another big difference is we're entirely focused on teaching. That's why we're here. We're not a research institution. We just teach, and that's what we do best. Oh, ok. Ok, bueno, yo pregunté, quizás muchos de nosotros tenían esa curiosidad, ¿verdad? Y ¿cuál es la diferencia entre un colegio comunitario y una universidad, verdad? Que bueno, pues muchos escuchamos la palabra universidad y cuando llegamos aquí conocemos el colegio comunitario, así como en nuestros países, por ejemplo, hablando de México, tenemos instituciones que no son universidades, pero enseñan carreras a nivel universitario, ¿verdad? Están enfocados en ciertas profesiones que las universidades no enseñan. Entonces, el colegio comunitario, en realidad, una de las diferencias con la universidad es el costo por asistir. El colegio es, como dice la palabra, es para el pueblo, es comunitario. Entonces, la idea es hacerlo lo más accesible posible a cualquier bolsillo para que nadie se quede sin una opción de aprender o de estudiar una carrera, sea corta, sea larga. Entonces, pues, también... ahorita voy a decirle a Rachel que me corrija, ¿verdad? Si estoy en un error, pero a mí se me hace que también la flexibilidad en los horarios también es una diferencia, ¿verdad? Porque me parece que en la universidad, pues muchas de las veces tienes que estar ahí, no hay pues realmente una manera o un horario que se preste para que tú puedas estudiar. Entonces, esa sería tal vez otra de las diferencias, pero principalmente, ¿verdad? Es el hecho de que cualquier persona pueda costear el estudio y no tenga que, como dijimos, quedar endeudado. La otra también que nos dice es que ellos en realidad no se enfocan tanto en la investigación como ciertas universidades, ¿verdad? Que tienen esa fama, ese prestigio, ¿verdad? De invertir fondos en la investigación y en salir, bueno, pues con descubrimientos, innovaciones, este tipo de cosas. En realidad, la misión principal de Tacoma Community College es educar, enseñar, mantener pues ese estándar, pero sin tener tal vez que invertir recursos en algo tan costoso que pudiera ser como la investigación. Así que esas son las dos diferencias. Rachel, I added just something that came to my mind. I think also when you want to be in the university, they don't have the schedules as flexible, right? Like this institution is like thinking more sometimes on the people that have to work in the morning, and that's why you guys offer classes and in schedules where people can go. I mean, like without, like we said at the beginning, without sacrificing, like, oh, I can go to work because I have to go to school, right? It's like, no, you can do both, right? And just yes, it's double the effort, but it's not forever and it's worth, right? Right. So, okay. Bien, pues el tiempo se nos está terminando, estamos acabando esta realmente muy interesante entrevista. I would like you to come back some other time, after the event, maybe if something else comes up, and please, just keep us updated here, keep update our audience. I really appreciate the time that you dedicate to come to share with us this important information and to do this kind of event that it's not too long. It's a really small period of time, 2 hours. I said that after dinner that can be helpful for it will help with the digestion, right? And then just to being around there, being walking, and also at the end of the event, well, you can also probably be around the campus and discover how nice the campus, it's been changing. I've been a witness of that change. I've been here since the late 90s. And I can see the changes. I mean, there's new buildings, new facilities. That's great. Another thing that I really like is that the school is super accessible for public transportations. For those students that has no
driver's license, because probably you are still working on get your driver's license. You came from another country maybe, and you are working on that. You cannot afford a car maybe. Guess what? The station for the bus that came from a few different directions, it's right there. It's like a center. It's like being in the center of all these bus lines. So that's a plus. The other thing I want to say is like the options for food around the campus, right? Yes. It's so good. You guys have a really nice gym, but also for those folks that they like to go to YMCA, it's super close, right? So they have like many amenities, I will say, to have a really good time going to college. So again, it's never too late, and part of the American dream is to achieve the goal of having a diploma. It's one of the most, I would say, like things that will make your family feel more proud of you. You'll feel very, very proud of yourself, for doing that. And for something that you might think is like, it'll be super difficult, it'll be a lot of energy to invest. I will say time flies, and I hear from the people that, oh my goodness, I should do this like years ago. I mean, this was so fast. I mean, like these months, these 2 years, it's been so good. And I met people that are just like me and are like we get these groups of support that we are accountable to each other, and that's how we can like together, and get reach the goal. So that's good. Lo que dije al final, ya agradeciendo, ¿verdad?, la presencia aquí de nuestras invitadas, es que deberíamos de tener otro programa más adelante para seguir escuchando algo nuevo, alguna actualización por parte del Tacoma Community College. También mencioné acerca de la transportación pública. Los autobuses llegan ahí, esa es como una estación central a donde llegan diferentes líneas de autobús, así que hay muchas maneras de llegar ahí para aquellos estudiantes. A ti que estás escuchando esto, que hablas español, que estás recién llegado a esta ciudad, no te pierdas esta oportunidad. Puede realmente ser algo muy, muy beneficioso para ti. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos y pues thank you so much, and we are going to say goodbye for now. So, all right, well, esto fue Voz Tacoma Radio Universal presenta, y tuvimos aquí a dos colaboradoras, a dos dignas representantes del Tacoma Community College, a Rachel y a Christina. Así que nos vemos en una próxima emisión y tengas bonito día. Nos vemos el 5 de octubre a las 5:30 allá en el gimnasio del TCC. Hasta la próxima. Gracias. Ok, entonces con esto... Y esta estación.